Rohan, how are you? Good to see you, man. Very good to see you. How's life? Good to see you. Mirëmëngjes. How's things? Yeah, good. Thank you. I really wanted to make a point and come myself, Thank you. just to show that we don't take it for granted. And I know you're a big company and maybe 1,000 care packages are not the end of the world, but I want to make sure that everybody feels appreciated. So I really appreciate it, because I know you got a lot on your plate, but the fact that you went out of your way to take care of this is something I really appreciate. It's a small part to play, but we play our part, yeah. Wonderful. Yeah. So should we go for a walk? Let's have a... So it's not actually, just so you know, it's not just your municipality. We are You're doing this across the country. But obviously Tirana is critically important to us. So no, it's very important. And look, we had 100 years of our city as a capital, and I think now we are at the point where we've pretty much seen everything. We've seen drought, we've seen floods, we've seen earthquakes, we've seen pandemics. I'm expecting formaldehyde to erupt at some point. Please don't start that. But I think what is validated for a resilient city is also for a resilient company. Absolutely. You sort of have to go through all the scenarios and make sure that things are taken care of. Yeah. And then you always think of emergencies as, I think, turning points in an organization's life. And I'm sure you must have had an emergency or a difficult situation at some point that then became a standard procedure for the rest of the company. Absolutely. It usually works like this for cities as well, as big organizations. Some of these turning points, some of these landmark histories then become part of your standard procedure and how to deal with emergencies, how to stockpile for food, and always think the worst in case there's an issue and we need to supply families with emergency food. So with these 1,000 packages, we're pretty well stocked, let's say, for the rest of the year. That's great. Excellent. So let me see what... so this is the basic care package. So one box has all this. Fantastic. Yeah. Very good. And this is mostly, I think it's. Am I correct to say for a month? Yeah. So it's like a month's supply Good, yeah. for the very basics. Got the pasta and fasule, which is our favorite. Fantastic. Very good. That's wonderful. Coffee, and for the elderly people. I know, coffee is an institution. So, and this is all high quality stuff. So this is really nice. And then you've stocked inside. Yeah. Should we go and watch? Tomorrow we have to distribute. Oh wow, we're full. Yeah. Not a lot of space to go in. Great. So then tomorrow we start distributing. In 27 Perfect. units. I've never seen our warehouse this full. It's always come and go, but like a transit point. That's And, good. And Ron, where are you from? Australia. From Australia. Yeah. I used to spend some time in Mosman Bay in Sydney. Oh, really? Yeah, I've been to Canberra and Melbourne for a couple of weddings. So Melbourne's my home. Yeah, beautiful place. Yeah. One of my best friends from Melbourne, we used to work in Kosovo together during the crisis years, 99, 2000. He married my neighbor from here in Tirana. She was also working there. So And now, they're there now? well, back and forth because he works for the UN. So, but now they are in Melbourne. So we have these two kids who are sort of half Albanian, half Aussies. So we teach them football here and Aussie rules football there. So it's just great fun. Great fun. Jam sot shumë mirënjohës për mikun tim Rohan edhe gjithë stafin e Shellit në Shqipëri. Tirana nuk ka naftë, Tirana nuk është një fushë eksplorimi, Tirana nuk ka as lidhje me kompaninë përveç se fakti që ndoshta tranzitojnë këtu kur shkojnë në punët e tyre të tjera në Shqipëri. Por ama Tirana është pjesë e këtij vendi, edhe për sa kohë që ky vend është një histori suksesi për Shellin, jam sot shumë i lumtur që Shelli gjithashtu jep mbrapsht këtij vendi, qoftë edhe qyteteve si Tirana, ku nuk e lidh një punë imediate me kërkimin e naftës apo me eksplorimin. Ndaj dhe sot duhet falenderoj atë dhe gjithë stafin e kompanisë. Kemi 1000 paketa ushqimore 1 mujore, në një vit ku zbuluam që ishte shumë e rëndësishme që ne të ishim të përgatitur. Të kishim gjithmonë një plan kontingjencë, të kishim gjithmonë një stok në magazinat tona, gjithmonë për të menduar më të keqen. Sigurisht, të gjithë zgjohemi në mëngjes duke menduar më të mirën. Nari zgjohet mendon më të mirën për Farkën, Anisa më të mirën për gjithë stafin ton social dhe njerëzit që mbështesim. Roani zgjohet në mëngjes për të menduar më të mirën për kompaninë. Megjithatë, jeta na ka treguar që duhet mendojmë dhe për më të keqen.
Në këto 100 vite të Tiranës kryeqytet kemi parë ditë të shkëlqyera, siç kemi parë që gjëra që nuk ishin ndodhur në 100 vjet na ndodhen në 10 muaj. Na ndodhen 10 muaj tërmeti, na ndodhen 10 muaj pandemia, por lajmi i mirë është që me shok ne mund ta kalojmë këtë situatë. Ndaj kemi sot një kontingjent jashtëzakonshëm ndihme nga kompania Shell për të siguruar që Tirana larg qoftë për muajt e ardhshëm të jetë përgatitur, sidomos me familjet në nevojë që ne tashmë gjithsesi vazhdojmë ndihmojmë derisa të jetë ndërtuar dhe shtëpia e fundit. Jam i lumtur që me Narin e kemi jetë shumë shpejt, kemi mbaruar të gjithë shtëpitë e tërmetit të shtatorit, janë rindërtuar ato shtëpi, do fillojmë tani me rindërtimin e shtëpive të nëntorit dhe besoj që me të njëjtin cilësi dhe me të njëjtin saktësi dhe eficiencë, shpejtësi me cilën ne ndërtuam të gjithë shtëpitë e shtatorit, do punojmë deri tek kulmi i shtëpisë fundit të atyre të nëntorit. Ndërkohë lajmi i mirë është që ne kemi kaluar DS1, DS2, DS3, pra dëmtimet e moderuara për shtëpitë të cilat ne do t'i paguajmë nëpërmjet një kontrate me një çek ku çdo familje e cila ka rregullime të vogla mund ta përdorë atë shumë që i vjen vetëm pas 10 muajsh, ndërkohë që mbaj mend histori në Shqipëri kur u përmbyt Shkodra 10 vjet vinin lekët. U desh vinte qeveria e re të jepte lekët pas 10 vitesh. Sot dita me natën. Kështu që fakti që brenda 10 muajve ne bëjmë këtë disbursim është një gjë e jashtëzakonshme. Ndaj duhet i ftojmë të gjithë qytetarët që të përgatiten për këto kontrata, të fillojnë punimet e tyre, ta shfrytëzojmë periudhën korrik gusht që ne mbarojmë këto merremetime. Me shok si Rohani do vazhdojmë të mbulojmë të gjithë nevojat ushqimore dhe në këtë fazë unë besoj që duke parë rrethanat që nuk i kemi në dorë, kemi bërë çdo gjë tjetër që e kemi në dorë, që është solidariteti, që është kompensimi, që është rindërtimi. Dhe besoj për këtë jemi të gjithë jashtëzakonisht krenarë, edhe për ekipin e Anisës dhe gjithë stafin e super përkushtuar të punonjësve social, edhe për vullnetarët që janë në çdo adresë dhe kanë shkuar duke qëmtuar çdo familje, edhe ato ku kemi qenë bashkë për ndihmat ushqimore, por edhe paketat që marrim sot nga Shell, edhe shumë miq të tjerë solidar për të siguruar që vërtet na bien fatkeqësi që na gjunjëzojnë përkohësisht, po jemi nga ata që ngrihemi shpejt nga gjunjët në këmbë për të vazhduar përpara dhe për të ecur me transformimin e Tiranës. Dhe besoj që infrastruktura më e madhe që kemi mbritur të ndërtojmë në këto vite nuk është sheshi Skënderbej, nuk është bulevardi i ri, nuk është liçeni, nuk janë lodrat, nuk është pazari, nuk është kalaja, është infrastruktura e zemrave, infrastruktura sociale që kemi ndërtuar që çfarë do të ndodhi në Tiranë, ne ngrihemi me njëherë në këmbë edhe ecim përpara. Kështu që Rohan, shumë faleminderit, e vlerësoj shumë ndihmën e kompanisë tuaj, edhe me zi pres që të kemi akoma histori suksesi bashkë, ju në kompaninë tuaj, ne si qytet, por ama dhe në rast të nevoje gjithmonë gjejmë një moment për të qëndruar pranë njëri tjetrit. Shumë faleminderit. I really appreciate it. So, you may not know, but we've been in Albania since 2016. We're absolutely delighted to be here and absolutely delighted to play our part as part of our Albanian society. Most of our operations are located near Berat, but we actually have our main office here in Tirana, and we see our partnership with the municipality of Tirana as absolutely critical. And when you have something like a pandemic, that's when you find your friends. And we are a deep friend of Tirana. You talked about the trees, absolutely. That was during non-pandemic times, but this is pandemic times, and that's why these boxes are so critical. And we hope that the people who get them really understand that it comes deeply from our hearts. So we're absolutely delighted to be here. And one last detail, I might be the mayor of Tirana, but I'm originally from Berat. Ah. So we're connected in both ends of the story. No, my parents were born there, but I was born here in Tirana. So it's delighted to also see my old ancestors' home. Very good. Where people are getting employed and having jobs because of your contributions. So somehow we are linked. We're linked. We're all connected. Okay, bëjmë fotografi gjithë bashkë të kemi kujtim?